highlighted. بوكسينج اريبيا، متابعين بوكسينج اريبيا، نحن معكم مباشرة من لندن من المؤتمر الصحفي لأجمل وأكبر كارد حيكون في فبراير. تميم، شوف الأسماء اللي على الفايت كارد. أنا من يوم دخلت أصلا القاعة اللي احنا فيها وشفت الأسماء قلت والله أنا ما شفت شيء كذا من زمان أبدا. عندك زيلي جانج مع أجد كابايل، جاشوا بواتسي مع كالم سميث، هذه اصلا اوريدي فايتين كل واحده لحالها ممكن تحطها مين فايت او من يعني نزال رئيسي وتحته فايتات كثير. نرجع نشوف عندك كوستانتينو ناغا وبرادلي راي، عندك زياد المعيوف ولدنا، وعندك ولدنا الثاني محمد ابطالنا في السعوديه محمد العقل، حيلعبوا بعد على نفس الكارد، لكن لسه تو بي اناونست، لسه في نيغوشيشن بين الملاكمين ومين حيكون قدامهم في النزال. تماما مثل ما تفضلت تميم، زياد المعيوف ومحمد العقل من المملكة العربية السعودية حيكون الخصوم سيعلن عنهم لاحقا. كوستانتينو نانغا وبرادلي راي حيكون على الوزن الثقيل للخفيف. هدول يعتبروا كلهم المقبلات لكارد جدا دسم، كل فايت فيه ممكن تكون مين ايفنت. عم نتكلم عن جاشوا بواتسي، عم نتكلم عن كالم سميث حيكون على WBO الانترم للوزن الثقيل الخفيف، بمعنى الفائز منها بهذا النزال ممكن يواجه الفائز بالريماتش، بين بترباييف وبيفول. هذا طبعا حيكون شيء جميل جدا، وهذا هو اللي عودنا عليه موسم الرياض. حتكون في فايتات اكثر جايه. يعني انت بتقول لي الحين الفايز منها، يعني موسم الرياض لسه عنده مسابقه، عنده مفاجآت كثير جدا، بالذات احنا بنتكلم عن اوزان، منها الوزن الثقيل، منها والله الوزن الثقيل ممكن افادي اوسك سوى كل شيء الحين، ما احنا عارفين ايش المفاجآت. لكن اذا تكلمنا عن اللايت هيفي ويت، عندنا ارتور بترباييف، عندنا ديمتري بيفول، عندنا الفايز منهم زي ما قلت انت ايش حيصير فيه. ما عندك اوسك، ممكن هو اوسك ينزل لللايت هيفي ويت ويلاكم الفايز منهم. طبعا كمان عندنا في نفس الكارد تميم، بنفس الكارد فيرجيل اورتيز حيواجه إسرائيل مادريموف. لا بس دقيقة فادي، أنا بقول للمشاهدين ترى اللي بتشوفوه ده حقيقي، ترى ما هو خيال، هو خيال بس حقيقي. هذه الصفحة الثانية من الكارد، هذا شيء حقيقي ترى بس حقيقي بالفعل. عندنا حمزة شيراز أمام فرصة كبيرة جدا إنه يصير بطل عالم. حمزة شيراز حيواجه كارلوس أدامس بطل WBC للوزن المتوسط. كمان عندنا أخيرا حنشوف بالمملكة العربية السعودية شاكور ستيفنسون أمام فلويد سكوفيلد. وطبعا دانيال دوبوا بطل IBF للوزن الثقيل
حيواجه جوزيف باركر. الاثنين كان عندهم سنة جدا رائعة، سنة 2024 كانت رائعة للاثنين. حنشوف مين الأفضل فيهم. وطبعا المين ايفنت أو الحدث الرئيسي عم نتكلم عن مرة تانية بطولة العالم بلا منازع للوزن الثقيل الخفيف بين ارتر بترباييف ديمتري بيفول. والله يا فادي ارجع اقول لك انه فادي اللي احنا بنشوف هذا مو طبيعي. يعني كل واحدة ممكن تكون مين كارد. وبالنسبة لسكوفيلد احنا بنبلغ الشباب او المتابعين لنا في العالم العربي، ترى هم يعرفوه باسم كيد أوستن. هذا هو كيد أوستن بس اسمه الاساسي سكوفيلد. فمستنيين نشوفه مع شاكور ستيفنسون وهنشوف ايش يصير بينهم. يمكن هاي اكثر فايت على هذا الكارد اللي بتحسها انه مايله اكثر لملاكم اكثر من الملاكم الثاني. ممكن صحيح. يعني شاكور ستيفنسون ماستر بيعرف يتحكم بالمسافات. حيكون كثير على سكوفيلد انه يواجه شاكور ستيفنسون. صحيح. شاكور ستيفنسون في كثير ناس بتحاول تتفاداه. بنتذكر اداؤه الرائع امام اوسكار فالديز، خرافي. هذا الفايت حنتكلم فيه مع كل الفايتات الثانيه. لكن تعقيبا على كلامك تميم، هذا الكارد فعليا كل ملاكم فيه خاض نزال مين ايفنت قبل. يعني كان موجود بايفنت لوحده. ايه ان كان بيفول، ان كان بترباييف، دوبوا، باركر، كالم سميث، جاشوا بواتسي، كل الملاكمين اللي على الكارد كانوا مين ايفنت سابقا. فهذا فعليا وبدون اي مبالغه هو اكبر كارد في تاريخ الملاكمه. غير كذا فادي، انت لما تتكلم عن فايتات زي هذه، زمان الفايتر يقول لك لا يا حبيبي انا بكون انا الاي سايد، انا البطل، انا اللي بكون في البدايه انا. لكن الكونسبت اللي جابه مع المستشار، الكونسبت اللي جاء في موسم الرياض، الافضل يباري الافضل. فما صارت تفرق معاه يلعب اول فايت ولا اخر فايت، انه حيلعب مع واحد احسن واحد معاه في الوزن. صحيح. فما صار تفرق معاهم الترتيب. انا لا والله لماذا يكون المين ايفنت. انا ما عندنا صار الكلام ذا. ذا بيست gonna have to fight the best. الافضل اللي يلاكم الافضل. وهذا اللي اثبته وموسم الرياض طبعا برعايه معالي المستشار. وكما تكلموا كثير ملاكمين قالوا انتم برينج الكونسبت حق الافضل يلاكم الافضل ثاني. بالحديث عن معالي المستشار تركي آل الشيخ، يوم السبت الماضي اول امس كان يوم تاريخي والاول من نوعه في عالم الملاكمه. صحيح. مع حفل توزيع جوائز مجله ذا رينج. شفنا فيه كانيلو ألفاريز. شفنا كمان اليوم شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعالي المستشار مع تيرنس كرافورد. هل هذا الفايت حنشوفه حقيقة؟ في كلام انه ممكن يكون بسبتمبر. معالي المستشار وعد بسنة ضخمة جدا للملاكمة. عم نتكلم عن تيرنس كرافورد ضد كانيلو ألفاريز. عم نتكلم عن تايسون فيوري ضد أنتوني جاشوا، مع انه اليوم طلع كلام انه تايسون فيوري اعتزل. صور فيديو انه هو اعتزل، لكن هو معتزل 36 مرة قبل هيك. فيعني ما بتعرف شو الفكرة. شفنا قبل هيك كمان بالرياض فيس اوف بين كونر بين وكريس يوبانك جونيور. في عنا هلا بفبراير هذا الكارت اللي هو الاكبر في تاريخ الملاكمه. انا متاكد حتكون سنه جدا كبيره وجدا يا رب يا كريم ان شاء الله. يا رب يا كريم. نحن متحمسين جدا لهذا الكارت. تقريبا شهر يفصلنا عن هذا الكارت، تقريبا شهر واسبوع. شهر واسبوع ان شاء الله. يعني السنه حتبدا with a bang مثل ما بيقولوا، او فاير ووركس قوي جدا جدا جدا، بألعاب ناريه. صحيح. واذا انت ذكرت قلت مع المستشار اتكلم مع، يعني ان شاء الله انه تكون ان شاء الله وما شيء بعيد عليه. خلينا نروح ل for the last crescendo, a great night of World Championship Boxing to be held on Saturday, February 22nd, from the Kingdom Arena in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. We would first like to thank the Kingdom of Saudi Arabia and the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, His Royal Highness, the Crown Prince Mohammed bin Salman, and His Excellency, Chairman of the General Entertainment Authority, GIA, Turkey, Al Sheikh. This great event is being brought to you by Riyadh Season and the General Entertainment Authority, GIA, with Frank Warren for Queensberry Promotions, Eddie Hearn for Matchroom Boxing, Bob Aram for Top Rank Incorporated, Gold Star Promotions, Oscar De La Hoya's Golden Boy Promotions, Warriors Boxing,
boxer, and Sella. Along with their great sponsors, Saudi Tourism Authority, Saudi National Bank, STC, Dr. Suleiman El Habib Medical Group, Saudi Airlines, New Muraba Development Company, Tawuniya, Hunger Station, Lucid Motors, and Al Tanfidi. A big thanks to those great sponsors. It will be shown worldwide and in the UK on DAZN and also in the UK on TNT Sports Box Office. And now, boxing fans, let's welcome our press conference participants. Already seated, Frank Warren, Eddie Hearn, Vadim Kornilov, Brad Jacobs, Spencer Brown, the Golden Boy, Oscar De La Hoya, Ben Shalom, Lennox Lewis, Mohammed Alakel, Ziad Zizo Al-Mayyouf, Bradley Rea, Constantino Nanga, Callum Mundo Smith, Joshua Buatsi, Ajit Kabayel, Jaleh Big Bang Zhang, Hamza Shiraz, Shakur Stevenson, Israel the Dream Madrimov, Virgil Ortiz Jr., Joseph Parker, Triple D Daniel Dynamite Dubois. And now it is my honor to hand the microphone over to International Boxing Hall of Fame ring announcer, Mr. Michael Buffer. Thank you, Thomas. Well, ladies and gentlemen, Riyadh season has definitely outdone itself by putting together one of the greatest cards in boxing history in recent memory, perhaps the best ever. It's the type of evening on February 22nd that boxing fans and broadcasters, pundits, promoters, and fighters dream about. A great evening of boxing. And the cherry on top will be the final contest, the main event, the rematch. Will it be revenge? Will it be validation? It's 12 rounds of boxing for the universally recognized, undisputed light heavyweight championship of the world. Let's bring the challenger and champion to the stage and to their seat. Introducing first, the challenger, an outstanding record, 24 fights, 23 victories, 12 wins by knockout, and that one defeat, and he's seeking revenge. Ladies and gentlemen, please welcome the former undefeated light heavyweight champion of the world, Dimitri Bivol. And his opponent, February 22nd, for this undisputed title. His record, 21 victories in 21 fights, 20 wins by knockout, a perfect record. Ladies and gentlemen, he's seeking validation, and he is the universally recognized, reigning, defending, undefeated light heavyweight champion of the world, Artur Beterbiev. And at this time, let me turn it over to our host this evening, Mr. Dev Sani. Thank you very much, Michael Buffer. By the way, I get those big fight feels whenever Michael Buffer is in town. Also, Thomas Triber, some brilliant intros there. Can we please get a round of applause for our brilliant MCs today?
Okay, well, welcome to the official launch of the last crescendo. Once again, Riyadh plays host to a myriad of mega fights. Once again, there are legacy-defining moments across multiple world title fights. Once again, boxing fans are trawling through the history books, wondering, could this be the best one yet? One thing's for sure, once again, Riyadh season delivers. On February 22nd, we proudly bring you what could be top to bottom, the finest fight card put together in history. We bring you the last crescendo. I want to start by one of the men making it all happen, one of the promoters involved, Hall of Fame boxing promoter, Frank Warren. And Frank, every time a Riyadh season show is announced, everyone's like, wow, best one yet. I want to get your thoughts and also get your thoughts on some of the Queensberry fighters involved. So many important fights there. Daniel Dubois, Joe Parker, Hamza Shiraz and Gilles Big Bang Zhang. Give us your thoughts, please, Frank. Well, it is a great pleasure to be here again at a press conference announcing these, and we thanked everybody that's involved in making this happen. King Salman bin Abdulaziz, Crown Prince Mohammed bin Salman, His Excellency Turki Al-Sheikh, Chairman of the GA, and Sella, who we work with. We're starting 2025 with a huge fight, as you just said, card, as you just said, is probably the biggest one, certainly I can think of in many years, if indeed not the biggest one at all, on February the 22nd. I mean, every fight on this card is just an amazing fight. They're well matched, they're 50-50 fights. The main event, it was a brilliant fight last time. Connoisseurs of boxing will love it. We're back here again to see that fight again, made very quickly, I may say as well. So it's going to be a fantastic fight, no doubt about that. Great, 4 belts on the line. Doesn't get any better than that. And the rest of the fights on the card are just brilliant. And the British contingent is, for me, really a pleasure to be involved with. I mean, these fighters are all, again, involved in 50 fights. Tough fights, great fights. And I think we're going to get something extra special this time round. This is going to be something we're going to savour. All you boxing fans out there, whether you're dedicated fans or casual fans, you tune in because you are going to see something exceptional on the 22nd of February. And in terms of the Queensberry fighters involved there, just want to get your thoughts on Daniel Dubois. That's quite a statement of a voluntary defence against Joe Parker. Tell us a little bit about that fight. Then, of course, Hamza Shiraz finally challenging for a world title, and Gilles Big Bang Zhang against Ajit Kabayel. But, you know, Ring Magazine's Knockout Artist of the Year. That's what he was. His last 3 fights have been amazing. He's gone in as an underdog in each of those fights and stops everybody and done it in style, and, you know, undefeated fighters and former world champions. He's done it unbelievably well. And as you quite rightly say, you know, Joe Parker, he's also on the Queensberry roster. He's on a roll himself, a former world champion. And for me, you know, Daniel couldn't have picked a tougher fight. He couldn't have picked a tougher fight. And that's what this is about, this Riyadh season, the Riyadh card, is making these quality matches. And Daniel's going to have his hands full, but he believes in himself. I believe in him. Joe believes in himself. He's done it. He's on a, as I said, he's on a roll. And we're going to see a cracking fight. It's going to be a classic heavyweight fight. The division is so sexy at the moment. So many good things happening in that division. And Daniel, especially with Tyson today, you know, coming to the end of his career, announcing his retirement, you know, he's the next Brit on the block coming through. He's the guy. So he's got to keep the old British tradition going and win the fight. Great stuff, Frank. I'll come back to you when we speak to Hamza and Ajit Kabayel and Big Bang Zhang. Let me bring in Spencer Brown. Spencer, I think you answered that knock on the door all those months ago. What a story Riyadh season has been, and this last crescendo card, hey, it might be the best one ever. It's definitely the best card I've ever seen, and I've watched many cards and many fights and many shows, and this for me is just quality right the way through. This is all down to Turki Al-Sheikh, who puts the cards together with all the promoters, and you know, we've got Lennox Lewis on the table now with a fighter. So you haven't just got great fighters, great promoters,
You've got legends now. You know, he's bringing new stuff to the sport every time, and this card's incredible. I'm lucky I've got involved with 3 or 4 fighters on the card. I fancy all of them. I think Joe Parker will come out victorious. I really like Daniel Dubois, a lovely fella, great fighter. But, you know, they've got Joe down as an underdog. But, you know, you've got to remember who he's fought, who he's been in with, the experience he's got. You know, and Joe's a very clever, strong fighter with a great chin. So let's see what Joe does. We've got Ajit Kabayel, who I think will be, you know, future of the heavyweight division. He'll be in line for a WBC title. And I'll tell you what else I like as well. Hamza Shiraz never, for 1 minute, not even a blink. He took the fight straight away, and I think he's the new star in British middleweight boxing. Hey, maybe one day, 6'4", the fella. Yeah, mind you, he looks like heavyweight, doesn't he? He's as big as a heavyweight. And also, I've just got to mention as well that Turk Al Sheikh's got a gym in Riyadh. We all know it, the Mike Tyson gym. And we've got a couple of kids coming through. And Saudi Arabian fighters, we've got 2 on the card. 2 Saudi kids. So it's testament to him. Both good fighters and both got big futures. Brilliant stuff. Thank you, Spencer Brown. Let's bring in Eddie Hearn, another huge show that you're involved in here, Eddie. And notably, I want to get your thoughts on the main event. You're sat next to Dimitri Bivol. You were very vocal after the fight. You believe your man should be sat there as undisputed light heavyweight champion. Yeah, thanks, Dev. Good afternoon, everybody. What another card. I mean, how many times have I said to all the members of the media, this is the card of the year? Well, this isn't the card of the year. It's not even the card of the decade. This is unequivocally the greatest fight card we have ever seen in the sport. Sometimes you have a great main event and you put some big names on, but you don't put the big names on from top to bottom in 50-50 fights. Just a breathtaking card, by far the strongest Riyadh season card. The inquiries have been global in terms of people anticipating this event to travel to Riyadh, and I suggest any fight fan makes their way to Riyadh on February 22nd, not just because it's a great place to be, but to witness, as I said, the greatest spectacle in the history of boxing, top to bottom, the greatest fight card. From our respect for the Matchroom stable, of course, Callum Smith against Joshua Buatsi, one of the best fights that can be made domestically, a fight that would fill the Marks and Spencer's Arena in Liverpool, fill the O2 Arena, and just part of a tremendous card here. You've got the 2 Matchroom v Golden Boy matchups. Israel Madrimov, who lost a very close decision to Terence Crawford recently against Virgil Ortiz. I think arguably the best fight that can get made at 154 pound. And what about Shakur Stevenson against Floyd Schofield? Shakur Stevenson is the future of boxing. Already for me a pound for pound star. This man is 27 years old. He's a 3-division world champion. And he is a phenomenal, phenomenal fighter. And of course, the main event, Dimitri Bivol against Artur Beterbiev. We were all lucky to be there. Probably one of the best fights I've seen up close. 2 of the greatest fighters of our generation. And for me, in a close fight, the man to my left should be sitting here as undisputed champion right now. When we got in that ring, I believe both teams knew there was only one winner in that fight. And now it's time to put it right on February 22nd. Respect to both. Respect to Turki Al Sheikh for making this fight happen again. The undisputed light heavyweight championship of the world. One of the best fights in the sport on the greatest card in the history of sport. February 22nd in Riyadh. Don't miss it. Thank you, Eddie. Well, let's start working these tables. Plenty of people to speak to here today. Young Mohammed Alakau, I mean, you've just heard people talk about how this is the greatest fight card in history, Mohammed. You made your pro debut on the Beterbiev-Bivol first fight. Here you are, fight number 3. I mean, this is incredible. What a career you are having so far, young man. Give us your thoughts. Yeah, I'm humbled and honored to be fighting this card. I would like to thank His Excellency Turki Al Sheikh for making me part of this event. And yeah, you know, keep improving.
working hard, and yeah, sky's the limit. You scored a lovely knockdown last time out when I saw you. I think that was on the Fury Usyk show, so big fights every time. What are you expecting on February 22nd? Another great performance, inshallah. Best of luck to you, Muhammad Alakal. Let's speak to another young man. Yeah, let's get a round of applause, actually. Muhammad Alakal. Great stuff, and well led there by Ziad Al Mayouf. I think we'll probably give you one as well after you've finished talking, now that you've done that. But listen, every time I see you, every time I speak to you, you're always talking about how you just want to fight. You just want to fight. Well, what an opportunity, what a show for you. Yeah, 100%. First of all, I want to kick things off by thanking the custodian of the two holy mosques, King Salman, and His Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, for their trust in me and their faith in me to empower our youth, boxing, and be a flag bearer on such a global stage. I want to thank Chairman of the General Entertainment Authority, His Excellency Turki Al-Sheikh, for just the opportunity once, twice, three, and the unprecedented and everlasting support for taking me under his wings and putting his dream in me to bring a world title to Saudi Arabia, and inshallah I'll do it. Inshallah we'll do it. Now, and I've said it before and I want to say it again, this is a multi-generational story where every generation we see a power puncher, every generation we see a fast puncher, but it's only multi-generational where you see the history makers, where you see the people who are representing not just a country in the Kingdom of Saudi Arabia, but a whole side of the world, in the Arab world, but such a powerful place like the Kingdom of Saudi Arabia, not just carrying our dreams, our hopes, or our pressures, but the pressures of millions on our back. And me and Muhammad are doing that on this card. And I'm so proud to see another Saudi fighter here today, and I'm so proud to see that two of us are on this card, and one day you'll see a table full of us, and another day you'll see a whole card full of Saudi fighters, and I am not going to stop until I see that. I've always said this is more than just about me. This is bigger than boxing, bigger than life, larger than life, as they say, and this is why Zizo is here. You know, for all Saudi fighters, have no fear, because Zizo is here, and I want to see you all, you know, shine. I love that. Love that. Have no fear, because Zizo is here. Thank you very much, Ziad Al Mayouf. Well, listen, you may notice, in fact, it was announced at the start, there's many legends here. Lennox Lewis is sat up here. He's not making a comeback, I don't think. Don't call it a comeback, but Lennox Lewis, we're so happy to be in your company, working alongside Constantino Nanga. So tell us about this. Tell us about your man who's fighting on February 22nd. Well, we actually met a couple months ago, and I went to training camp, and you know, I seen the potential in Constantine, and I figured that you know, he wanted me to help him. And what did you want me to do? Be an advisor in his career, and that's what I am, an advisor right now. And Lennox, you strike me as the sort of guy, you wouldn't just waste your time with anyone. Why is this guy special? He's special. You know, I spent some time in the gym with him, and I found that, you know, he's got a lot of heart, and, you know, you need the heart, and he wants to be a champion. I've seen that in him as well, and I'm gonna help him do that, reach his success. Since I've got you, Lennox, and we'll speak to Constantino and Brad Ray very shortly, but since I've got you, I can't ignore that, you know, there's a World Heavyweight Championship fight here, Daniel Dubois against Joseph Parker. What are you thinking about that one? I think it's going to be a great fight. I think the whole card is great. You're going to be, Frank Warren was right. There are a lot of 50-50 fights here, so it's a great fight for the fans. Can I push you for a prediction? May the best man win. I mean, they both got talent, and it's really down to the mental and the physical. They're all fighting at one time, so whoever's got the best. Nicely said, Lennox Lewis. Let's bring in your fighter here, Constantino Nanga. What a moment! What a stage for you. Tell us how you're feeling about this, and a big Riyadh season show for you to showcase your skills on. I mean, I feel great. I feel comfortable. I feel like I belong. I'm very happy, and for that, I would like to thank His Excellencies for the opportunity. And to the left of me, I got a legend, but also a good advisor. Obviously, I have made the road to become an undisputed champion, to become a legend in the sport.
So I think with his advice and following his road, I could be successful. I see myself as the champion. Let's bring in your opponent, Brad Raya. Brad, up at light heavyweight now, and you've got a man here in Constantino Nanga, backed by Lennox Lewis. What's going on? What are you thinking about this fight? Yeah, you know, I'm just grateful for this opportunity to be here. I feel like I've won some kind of competition being sat up here with everyone. But you know, I'm not here to make the numbers up. You know, I've been rebuilding myself over the past 2 years, fighting on the small hall circuit. You know, I've been begging for a big opportunity, for a big chance, and you know, this is my chance now. The phone rang on Wednesday night. You know, I didn't ask who, I didn't ask how much. I said yeah, and you know, this is my opportunity now to get my foot back in the door, and you know, plan on grabbing the bull by the horns. How's this fight going to go, Brad? What do you reckon? What's that? How's it going to go? How's it going to go? You know, with me getting my hand raised at the end of the night, that's all that matters. But, you know, I know His Excellency is a big boxing fan, and he likes entertaining fights. He likes knockouts, and, you know, with me, I'm not saying I'm as talented as some of the people up here, but, you know, I bring entertainment every single fight, no matter what, and, you know, I plan on putting on a show. Best of luck to you, Brad Ray. Best of luck to you, Constantino Nanga, and great to see you, Lennox Lewis. Well, of course, the main event is for the undisputed World Light Heavyweight Championship, but there is another light heavyweight fight on this, fight for the right, really. Joshua Buatsi and Callum Smith, WBO Interim Light Heavyweight Championship on the line. They will be in line for the winner of Btrbiev and Bivol. Before we speak to the fighters, let's bring in Ben Shalom. Of course, you're alongside Joshua Buatsi there, backing your man to get the job done. Yeah, thanks, Dev. First of all, thank you to His Excellency. It's phenomenal to be involved in a card like this. It truly is. For me, the best that I've ever seen. This fight means a lot to us. Josh Buatsi, we've seen him go through the entire domestic division. We've seen him pick up the WB interim belt. He wants a full world title. This opportunity against Callum Smith allows him to prove that he's an elite level fighter. You have to be an elite level fighter to beat Callum Smith. It's a huge opportunity. It's a huge platform, and I expect Josh Buatsi to show why he's the next one in this division. Okay, thank you, Ben. Let's bring in Callum Smith. Now, there was a kind of feeling that maybe after your fight with Btrbiev, maybe you were going to retire. You've done so much in the sport. Super middleweight world champion, you've achieved so much, but it looks like there's still this fire burning in you, Callum. Talk to us. Yeah, the fire's still there. Firstly, it's a pleasure to be here, pleasure to be part of. I've been fortunate throughout my career to be part of some amazing shows and some great events, but I think this one definitely tops the lot. But yeah, I always set myself goals, and I've been lucky throughout my career to achieve them all, but now I've set a goal of becoming a 2-weight world champion, and it's still not done. That's why I'm here. I believe I'm good enough to do it, and a win over Josh, puts me one step closer to being there. So yeah, it's a good fight. It's a great fight. I respect Josh as a fighter, but he's got something that I want. He's a WBO interim world champion, and winning him and taking his belt puts me a little bit closer to where I want to be. So there's a lot at stake for me, and I always said it was the motivation. If something motivates me, then I get up, I'll go to the gym, and I'll give everything I have. And this fight definitely motivates me. So I believe I'll do everything I can in my power to make sure the best version of me steps through those rings on Feb 22nd, and I believe I'm good enough to get the job done. Well, let's bring in Joshua Buatsi, and Joshua, you are the interim champion, and if you just turn behind you, there are full world light heavyweight titles. It's touching distance here. Give us an insight as to what's going on in the mind of Joshua Buatsi. So firstly, good evening to everyone. We appreciate you guys coming out. Want to thank His Excellency, my promoter, my team, for securing this fight. As you said, Dev, I'm touching distance away. I was asked to bring my interim belt, but I said, why would I do that when the real one's behind me? So I've got to get Smith out of the way, and that's all I'm fixated on. Callum Smith has only lost to the very, very best, elite pound-for-pound stars, but you're confident you can do a job on him? No doubt, Dev. Feb 22nd, I'll be there.
And Callum, final one for you. I mean, this is the younger man, this is the undefeated man, he's the interim champion. Where are your advantages? How do you beat Joshua Buatsi? Yeah, I've always said this throughout my career, and regardless of the opponents I'm in with, I've just got to make sure the best version of me turns up on the night, and I believe I can beat anyone in the world. Like I said, I respect Josh, he's a good fighter, he's well schooled, Olympic medalist, and now he's WBO interim world title champion, so he's got something that I need to get me closer to where I want to be. So I've just got to make sure the best version of me turns up, and I believe the best version of me can beat Josh Buatsi. Okay, thank you, Callum. Thank you, Joshua. Thank you, Ben Shalom, as well. Best of luck. WBO Interim Light Heavyweight Championship on the line. Brilliant fight there between Joshua Buatsi and Callum Smith. Well, let's venture into the land of the giants, and what you'll notice is behind Alexander Usyk now, there's a bit of a queue forming for the belts that he has. Part of that queue is Zhilei Big Bang Zhang against Ajit Kabayel, WBC Interim Heavyweight Championship on the line. I want to start with Ajit Kabayel. And Ajit, listen, I know you're not one for all of this trash talking and all of that kind of stuff, but once again, you're in against a monster. He's got big knockout power. What are you thinking? What are you going to do? First thank you, My Excellency Turki Ali Sheikh, my manager Spencer Brown, Queensborough Promotion for the opportunity. Yes, now I fight the next monster, you know. I'm ready for the next challenge. I train hard for the fight. Let's go. I've heard you say that you're going to test if he can swim. What do you mean by that? Yeah, you know, this guy have also very good power, you know. I think this fight is very good. You know, the winner from the fight can fight the world title shot. And yeah, we will see on 22 February. Let's bring in the Big Bang. Zhilei Zhang, I can actually see a red envelope in front of you. What is that? Talk to us. 他现在看到你手上有一个东西，这个是什么东西？这个是马上到中国的新年了。我们中国的传统有一个就是发红包的一个习俗，然后今天这个红包，然后发给我的对手卡巴耶，然后祝他今年好运。What's in front of me is a red envelope. Chinese New Year is coming. There's a tradition of giving red envelopes to people you like. This one goes to Mr. Caballero. Wish him good luck. Valentine's card. Good luck. I don't know, Ajit, would you like to open it? Frank just said it's a Valentine's card. I don't know. You tell us. Could you open it and show us? Wait, I will make open. Thank you for the nice picture, Zhang. Yeah, nice. It's the picture from Zhang. Thank you, brother. A wonderful message, a wonderful gift from Zhilei Zhang. You say you give that to people you like, but on February 22nd, you're not going to like that guy, right? What are you thinking about this fight? 2月22号你就不会再喜欢他了。这场比赛会以什么样的姿态展现在世人面前？2月22号还有1个月的时间，然后这1个月的时间，我们会各自回到自己的阵营去刻苦的训练，可能说地狱般的训练，然后在2月22日在拳台上一决高下。到时候会让世界再次见证中国力量。After the press conference, we're going to both go back to our camps and we're going to train as hell. 1 month later, we're going to meet in the ring and the whole world will see what Chinese power is all about. Final thing for you, Zhilei. I believe it's going to be Year of the Snake by the time this fight comes around. Does Zhilei Zhang have the venom to become a world champion this year? 这是2025年是蛇年。蛇都会有毒液的，你会不会通过这个蛇的这个毒液，让2025年成为你的风生水起的一年？我不是特别喜欢蛇，这个蛇可以送给卡巴耶。我想我是一只老鹰，因为老鹰喜欢抓到猎物之后，然后飞到高空，然后把它摔下来。I'm not a big fan of being a snake. You know, anyone, Mr. Caballero, wanna take that, be that, welcome. But I want to be an eagle. When the eagle sees a prey, it's going to grab it in the air and just drop it. Thank you very much, Zhilei Zhang. Ajit, I just wonder if you've got a response. He's going to be an eagle and grab you out of the air. What are your thoughts on that? I say, you will see, inshallah. Everything what you make Allah, you know. You can talk, it's no problem, you know.
Monsters not fighting, only the hand fighting. Great stuff. Thank you, Ajit Kabayal. Thank you, Gilles Big Bang Zhang. Thank you, Kurt Lee, as well, for the translations. Brilliant stuff. Well, let's move to the middleweight division, where we've got a fantastic fight. WBC Middleweight Championship on the line. The champion, Carlos Adames, who unfortunately can't be with us today, takes on what could be the star of the division right now, certainly an emerging star in Hamza Shiraz, who's making quite some noise in Riyadh season. And Hamza, this is what you've wanted. This is the world title fight. What are you thinking? Yeah, first and foremost, I'd like to thank the Almighty Allah for allowing us all to be here today. I'd like to thank His Excellency for, continuously giving me the platforms. I'd like to thank Gold Star, Spencer for, all their support. And yeah, Dev, this is the opportunity. I've said it before and I'll say it again. If I'm not ready now, I don't think I'll ever be ready. Ever since 8 years old, being that young kid who always wanted to win that gold and green belt, February 22nd. It's a hard task. I'm under no illusion of what I got in front of me, but I believe that I'm going to do the business, and come February 22nd, you'll have a new WBC middleweight champion of the world, inshallah. You handed out the award at the Ring Magazine Awards the other night for the knockout of the year. For this year, could it be a Hamza Shiraz winning the award rather than handing it out? Could that be against Carlos Adames? Yeah, hopefully, because I don't want to keep handing them out, do you know what I mean? I'd like to win a few. But yeah, all I've got to do is keep working hard, keep doing my thing. I've always said it. Once I get the opportunities, once I get the platforms, I'll deliver. Final one to you, Hamza. I know Artur Beterbiev is actually someone you look up to. You looked up to Anthony Joshua as well, and you're sharing bills with these guys that you look up to. How does that feel? Yeah, it's a pinch myself moment. Do you know what I mean? These are fighters growing up. You kind of keep watching, you kind of learn things off, and then the next thing you know, you're sitting on the table with them, live in the flesh, and you're getting advice off them as well. So I'll always remain humble, and I'll always remain blessed, to say the least, Dev. Thank you very much, Hamza Shiraz. Best of luck to you February 22nd, challenging for the WBC World Middleweight Championship. Well, let's bring in another promoter who was a Hall of Fame fighter, one of the greatest fighters of all time, in Oscar De La Hoya. And Oscar, very much on promoting duty. You've got two brilliant unbeaten fighters in action on February 22nd. Floyd Schofield taking on Shakur Stevenson, and Virgil Ortiz against Israel Madrimov. That's throwing these guys right in the deep end, right? Yeah, it is. It is, and I always think like a fighter first. And to be great, you have to fight great fighters. You have to fight the very best. Given said that, I wanna thank all the fighters here first, and they do deserve a round of applause, because for making these types of fights, putting these fights together. There's one thing about getting promoters in one room. There's one thing about getting promoters to work together, but to get every single fighter here to agree to these types of fights, on paper, these are 50-50 fights. I mean, Shakur Stevenson, he's one of the best fighters on the planet, facing one of the top fighters coming up on the planet. So that shows you greatness. He wants to be great. He wants to be the very best. Virgil Ortiz, once again, is proving that he is the very best. Fighting Madrimov after fighting Boacek, I mean, who does that? So every single fighter here, congratulations for having the courage and for having the cojones to take these types of fights. Final one to you, Oscar. It's also a little glimpse of a Golden Boy versus Matchroom going on here. A couple of Eddie Hearn fighters, a couple of Oscar fighters. You must really want to win, right? Absolutely. Look, we as promoters always want our fighters to win. But more importantly, we want to give the fight fans the best fights. And this card right here, it actually reminds me of the great Don King putting on Mike Tyson, Julio Cesar Chavez, Felix Trinidad, Terry Norris, all on one card. This is what we're living today, thanks to Turki Al-Sheikh, thanks to Eddie Hearn, thanks to everyone here involved. It's just phenomenal. It's incredible what's happening to boxing. We must enjoy it. We must take advantage of it, because boxing is back. Very much so. Nicely said, Oscar De La Hoya.
Floyd Schofield, unfortunately, isn't here today, but the champion, Shakur Stevenson, the unbeaten WBC World Lightweight Champion, is here. And Shakur, I mean, this guy, Floyd Schofield, he's been calling you out. Not a lot of people call you out, but he has. Has he made a bit of a mistake? Yeah, he definitely made a mistake. He's a good young fighter, hungry fighter, but I hope he still take the fight. I mean, I'm kind of worried because he's not here. I was kind of excited to see him. Do you have a message for him? Because I'm sure he'll be watching somewhere. Don't get butterflies and pull out the fight, Floyd. I know it's a hard time. I know you're dealing with a lot, but just show up. You've been tweeting about beating on him. You've been tweeting about vintage Shakur. What does that look like, February 22nd? It looked like me coming there and put on my offensive bag, you know, let my hands go, beating guys up, and that's what I'm coming to do come February 22nd. Great stuff. Thank you, Shakur Stevenson. Hopefully we'll see you actually face off with Floyd very soon. Best of luck. Appreciate it. To you. Okay, let's go to the super welterweight division. A brilliant fight here between unbeaten rising star Virgil Ortiz taking on former world champion Israil Madrimov. I'm going to start with Israil Madrimov, and a lot of people felt that Virgil Ortiz was going to fight Boots Ennis, but it's you. Are you surprised that he has picked you? Многие ожидали боя с Бутс Эннисом, Ортизом. Он бой с тобой. Ты удивлен? Ты ожидал этого? Assalamu alaikum. Hello everyone. First of all, I'm happy to be here. For me, it's big chance. Thank you, His Excellency Turki Al Sheikh, my promotion, Mushroom Boxing and World of Boxing. Я рад просто, что я здесь и буду участвовать на таком ивенте, карте, и буду показать хороший бой, иншаллах. I'm just happy to be here, and it's a huge event, huge card, and I'm looking forward to it. Will try to do my best in this fight. It's one of the most important fights in my life. And finally, he is a young, hungry fighter. How do you plan on dealing with him on February 22nd? Какие планы? Как ты хочешь его побеждать? Он молодой, сильный боец. I wanna show great fight all boxing fans and show, inshallah, my skill. Thank you very much. Thank you very much, Israil Madrimov. Let's bring in Virgil Ortiz. Now, Virgil, I was on your Instagram the other day, and you said you want all the smoke against all the best fighters in the world. And Virgil, it sounds like Israil Madrimov has a lot of smoke, and he's one of the best fighters in the world. You looking forward to this challenge? Oh yeah, of course. You know, I welcome any challenge. First of all, thank Turki Al Sheikh, my golden boy promoter himself right here. My dad, my team. I'm very grateful to be on this card, the last crescendo. I don't even know what that means. I'm at to Google that after this. But yeah, I'm very honored to be on here, and we want to fight the best. I don't care who it is. You know, we went from Bohuchuk. We were going to fight Boots. That fell through. Now we're fighting Madrimov. I think I just want to be a throwback fighter. You know, like those fighters that we used to watch on HBO boxing. Those are the times right there. You know, I want to be those HBO classic fights. That's the goal. Well, you were in a classic fight last time out. It was a Ring Magazine Fight of the Year nominee against Sergey Bohuchuk. Do you think this is another classic fight, or can you actually just get him out of there pretty quick? What do you think? No, this is going to be a classic fight for sure. You know, I feel like this fight has the potential to steal the night, and I'm very excited for it. I'm very motivated. You know, Madrimov is an elite fighter, and I'm excited to share the ring with him. You've sparred before as well, right? What can you tell me about that? Did you learn much? Yeah, I learned a lot. I'm sure he did too. And that's from what I'm saying is I know it's going to be a really fan-friendly fight. Do you have a message for Israil Madrimov? No. Okay, and I would imagine Israil Madrimov probably doesn't have one for you, but a brilliant fight coming up in the super welterweight division. We look forward to that. Let's head
to a brilliant, incredible World Heavyweight Championship contest. Daniel Dubois defending his IBF belt against Joseph Parker, two momentum heavyweights, two in-form heavyweights. And Joseph Parker, I'll start with you because this is the opportunity for you to become a two-time World Heavyweight Champion. What are you thinking? More love, more motivating for Tamar Langi. Just want to say, first, it's incredible to be involved in such a great card and a great event. And thanks to His Excellency, to my team, Spencer Brown sitting on my right, David Higgins, Andy Lee, George Lockhart, and Uncle Frank, for the work we've done to lock in this fight, but also the work we've done in camp so far. I'm very excited to be fighting for the championship of the world for the second time. Two-time world champion sounds beautiful. After the Fury-Usyk fight, Daniel Dubois caused a bit of a stir. He got in the ring and he challenged Alexander Usyk whilst having a fight scheduled with Joseph Parker. What was going through your head as that happened? Ask him what was going through his head when he was doing that. Daniel, what was going through your head when you challenged Usyk, considering you had a fight with Joe Parker? Joe wants to know. It's all about making noise. This is show business, so that's who I want next. First, I've got to get through this guy. So that was about making noise. That's not you overlooking Joe Parker. No way. I'm going to do a demolition job on him first, and then I want Usyk next. I'm ready for it, and I'm on a roll, so, bring him on. He might be looking too far ahead, planning big fights, other big fights, but you've got to fight right in front of you right now. No, ask him. I got my mind firmly set on you. They You're better the next be. man. Hey? They better be. Why do you beat Joe Parker? Why? I'm just on a roll. I feel like, I'll be just too much for him, too strong, too fast. Everything he does, I'm going to do better. And, I'm confident, man. I ain't got to say too much. I don't do too much talking. So, just let the fans tune in. It's going to be a great fight. Listen, I've been boxing for a while, and I feel like I've only just begun now. I feel like I've got everything right now, and you're in for a treat. Good. I'll teach you a few things in there. If you just started, I'll teach you a few lessons, some new skills. Looking forward to it. I'm ready to go. Looking forward to it, Div. Hey? Looking forward to it. Bring it on. Daniel, just while I've got you, because you are talking a bit, let me ask you this. You've said you're not buying the nice guy act of Joe Parker. Do you think he's trying to lure you into a bit of a false security? What's going on? Well, he's always been like that, isn't it? A nice guy act. But I know once the bell goes, we're going to try and take each other's heads off. So, I'm just in my bubble, my own circle. Joe? Listen, I like it that he's full of confidence. He's sky high at the moment, but it's all going to stop on the 22nd of February. Thank you very much. Good chat. Final thing, actually, Joe Parker, do you have a message for Daniel Dubois? Let's go. Any message back, Daniel? No. I was trying. Look, we did all right there, actually. Thank you very much, Daniel. Thank you very much, Joseph Parker. IBF World Heavyweight Championship on the line. Brilliant heavyweight title fight. Well, let's move to the main event. Listen, history was made back in October. Artur Beterbiev and Dmitry Bivol, the undisputed World Light Heavyweight Championship. It was a brilliant fight. It was a close fight. It was a fight where some feel Beterbiev won, some feel Bivol won. Let's speak to a man who felt that Dmitry Bivol won. Vadim Kornilov, you were particularly vocal after the first fight in the post-fight press conference. You didn't seem particularly happy with the result. Of course, it went against your man. Rematch coming up. Give us your reflections. Give us your thoughts. It was a very close fight, and nothing to take away from Artur Beterbiev. I mean, he did a really, really good job, and there's no doubt that the fight was close. I was more upset about one of the decisions. One of the judges seemed to me completely off, and that was more upsetting.
But more importantly, what kind of crossed that situation out and made everybody feel a lot better is when the next day, before that actually, Israel Madrimov fought in Saudi Arabia in the kingdom, and there was a lot of effort made from Eddie and Spencer, as far as I know, in getting Madrimov on one of the cards, and Madrimov became a world champion on the card. And His Excellency Turki Al-Sheikh offered after that fight for Madrimov to fight Terence Crawford, and it didn't. At that time, it didn't seem like the right move because the kid just became a champion. It was the dream of his life. He just earned what he dreamt of, and obviously fighting the best in the world, somebody that he looked up to, was probably a little bit too early at that time. But when he came out of the fight, and it was also a very close fight, His Excellency and his team said that, it was a close fight, you might have won the fight, but don't worry, you'll be back. And he was supposed to fight, I think 2 months after that, on the Fury Usyk card. That didn't occur. Now he's fighting in a much bigger fight than that. Same with Dmitry. After this fight, the next day, His Excellency said that he wanted a rematch. And after the first experience, I didn't have any doubts. I knew that once he wants something and he wants justice to be served, he makes it happen. And now we're here. It doesn't matter anymore what happened in that fight on October 12th. It doesn't matter what the judges did, because now is an opportunity for every boxer to make a point and prove that they're the undisputed champion in the light heavyweight division. Thank you very much, Vadim Kornilov. Let's speak to a man who certainly feels that Artur Beterbiev won from the top-ranked side of things, Brad Jacobs. And I want to get your thoughts also on what Eddie Hearn said a little while ago, probably about 2 hours ago now, what he said at the start about how he felt everyone knew that Bivol won. Give us your thoughts, please, Brad. Well, I think he said it. Everyone thinks they knew who won, and it was Beterbiev, not Bivol. But that's beside the point. Well, look, we're thrilled to be here, thrilled to be a part of another Riyadh season event, all thanks to His Excellency Turki Al-Sheikh. Artur Beterbiev, undisputed champion. He deserves it. He'll be undisputed champion again by knockout or by decision. We're just thrilled to be a part of it. And once again, Artur Beterbiev, undisputed, undefeated, and that will remain that way. Thank you, Brad. Let's bring in the challenger. And that's what you are now, Dmitry Bivol. Listen, when you look across the table and you see all of those belts there, every belt in the light heavyweight division, tell us what's going through your head. First of all, hello everybody. And I want to say thank you to Turki Al-Sheikh for making this fight happen again. And this is good chance for me. And I know people like first fight and they want to see second fight, and also I want to make second fight and I want to be winner of this fight. What about belts now, which I could see? Before I was so wanted to have these belts and nothing else. But today I want not only just belts, I want revenge. I wanna fix what I did before. I wanna win, not just belts. It's not only about belts now. How much do you need to change from the first fight? Do you need to change a little bit? Nothing? A lot? What do you think? I need to change enough to prove that I'm better, and I need to add more actions, and we already changed a little bit with our training camp. We add some coach in our training camp, and now I'm working on myself. Of course, I want to be better. I want to be perfect, and I'm trying to be. Well, let's bring in the defending champion, the undisputed light heavyweight champion, Artur Beterbiev, with belts everywhere. Firstly, Artur, what does it feel like to be the champion? Can you repeat that? Didn't. Yeah. It's good feeling. Hello, everyone. I want to thank you for His Excellency for my
top rank for everyone here. My goal is now to keep my belts, and I will do my best to do that. Dmitry Bivol says that he wants revenge. What do you think when you hear that? we have revenge. If you want revenge, no problem. What? How different do you need to be on February 22nd? Do you need to be much better, a little better, or the same? What do you think? For enough better to win. Just to enough to win, you know. I don't know how is it, like high, small, big, medium. I don't know yet, but enough to win, you know. You usually knock everyone out. No one usually hears the final bell, but he did. Why? I don't know, because maybe he is luck that night. Because he is luck maybe that night. Dmitry, let me bring you in here. Did you get lucky to not get knocked out against Artur Beterbiev? You know, I don't believe too much in lucky. I think luck will come to people who work a lot. And I work on it, and I become lucky. Like, the luck will not come without work. Dmitry, what is your message to Artur Beterbiev ahead of your rematch on February 22nd? Please look at him and tell him. I don't have any messages. I'm not a postman. You know, I'm an athlete. I will come to the ring and we will talk by actions. It's a pretty good line, that. Artur Beterbiev, do you have a message for Dmitry Bivol? You mean I'm postman? No. I think 22nd February we're gonna see good fight. And my message is be ready. That's it. Nothing more. Thank you very much, Artur Beterbiev. Thank you, Dmitry Bivol. Thank you to everyone at this top table, these two top tables. And speaking about postmen, really, Riyadh season is the one that keeps on delivering and does so again, February 22nd. We're going to get some face-offs here down the front. Thank you. Yep. واو يا تميم، واو واو، مؤتمر صحفي ولا شفنا مثله بالخيال، حتى ما كنا بنتخيل. طلع الجبل او شيء زي كذا، كان هو العام من كله كان فيه احترام، بس كان يعني فايتات 50 50 50 50 الى لما وصلنا لمرحله فايت الكو مين ايفنت اللي هو ديبوا مع باركر وارتور بيترباييف مع بيفول. شوف حتى ديبوا وباركر وجانج جانج وكابيل صح، حقت كابيل كان في مواقف مضحكه شوي. اي يعني عطت شويه جو مرح حتى بين بيترباييف وبيفول. لكن عموما مثل ما عم نشوف حاليا حيبداوا يعملوا فيس اوف مع بعض كل الملاكمين. عجبني جدا محمد العقل وزياد المعيوب. زياد كان عنده رسالة جدا حلوة جميلة جدا صح. قال طبعا شكر المملكة العربية السعودية، شكر خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه، ولي العهد الله يحفظه، نعم، معالي المستشار تركي آل الشيخ. وكان عنده رسالة للملاكمين السعوديين، الشباب السعوديين بصفة عامة. نعم، منه هو خصصها للملاكمين تماما. وقال انه هلا انتم شايفين 2 ملاكمين سعوديين على الكارد، ان شاء الله لقدام حنشوف كارد كامل سعودي، وانه حيكونوا يعني اول ملاكمين يجيبوا
لقب عالمي باذن الله يمثلوا المملكه العربيه السعوديه اولا والعالم العربي ثانيا باذن الله. فهذا كان شيء جدا جميل. بعدين رحنا لكالم سميث، او بواتسي. ديف سأل سؤال جدا مهم لبواتسي، قال له انه كالم خسر من ملاكمين يعتبروا باوند فور باوند كينجز، ويعني ملاكمين جدا كبار. طبعا عم بيشير لكانيلو الفاريز ولبترباييف. قال له انت شو اللي بخليك واثق انك انت حتفوز على كالم سميث؟ قال له انا متاكد انه انا بقدر افوز على كالم سميث وانا حكون موجود. من الاشياء الطريفه كمان اللي صار بين جيلي جانج واجد كابايل. اجد كابايل شكر السعوديه، شكر مع المستشار موسم الرياض، وقال انا حثبت لمره ثانيه لمره ثالثه اني حكون بطل واستحق اني اكون اترشح خلاص اصير كونتندر او تشالنجر على حزام الدبليو بي سي. لكن جيلي جانج كان محضر قدامه ظرف احمر، قام اعطاه لما سالوا المقدم حق دازون ايش الظرف، قال له حنفتحه الحين. قال له هذه السنه الصينيه بدات الحين، وللشخص اللي تحبه او تحترمه اهديه. فتح الظرف لقي حاطط له صوره وهو صغير. يعني كانه بيقول له انا وراك برساله ما مبطنه. فكان بصراحه برضو هذا اللي بدا فيها، خلينا نقول بدات يعني سبايس اب الليله يعني. الملاكم الوحيد اللي غاب عن المؤتمر الصحفي هو سكوفيلد. خصم شكور ستيفنسون. غريب انه ما شفناه. شكور قال انه يعني اتمنى انه ما ينسحب من الفايت، وانه هو غلط كبير انه تحداني، وهو اللي طلب هذا النزال. عادة الملاكمين ما بيطلبوا نزال ضد شكور مثل ما ذكرت انا تميم ماستر او معلم في موضوع المسافات، وعشانك ما فيك تضربه. يعني حتى اوسكار فالديز اللي يعتبر ملاكم عنيف جدا ما عرف يعمل شيء قدام شكور. حنشوف هلا الفيس اوف. طبعا لسه ما في فيس اوف لمحمد العقل ولا لزياد المعيوف لان الخصوم غير معروفه بعد. محمد العقل ادى اداء ممتاز جدا. كان نزاله الاحترافي الاول على كارد بترباييف بيفول الأول. زياد زيزو المعيوف. بالتوفيق لهم إن شاء الله. بكل تأكيد زياد شخصية جدا ممتازة صراحة، وبيعرف كيف يمثل نفسه ويمثل المملكة العربية بشكل جدا ممتاز. تقدر تقول إنه هو ولد اللعبة. قدامنا حمزة شيراز دحين فادي. حتى على فكرة أدامس ما هو موجود اليوم. أعتقد أنه يعني في ملاكمين يفضل أنه يكمل تمرينه، لأنه كذا ولا كذا حيكون في بريس كونفرنس ثاني أو بأسبوع الحدث. نعم طبعا حمزة شيراز كان في كلام على أنه يأخذ نزال أمام جانبك اللي هو بطل WBA أو نزال امام كارلوس ادامس على لقب WBC، بس قال انه هو دائما بيحلم من وقت ما كان صغير بالWBC، قال احلم فحتكون باللون الاخضر والذهبي. نعم. Schofield, let's welcome, competing in a 12-round contest for the WBC Lightweight Championship of the World, undefeated from Houston, Texas, USA, Shakur Stevenson. طبعا شكور ستيفنسون 27 سنة، بطل ب3 أوزان. في كتير بيعتبروه انه هو حيكون نجم الملاكمة القادم، وانه لسه قدامه الكثير جدا يعني لتحقيقه. للتذكير كان المفروض هو يكون الحدث الكومين او الحدث المشارك للحدث الرئيسي برياض سيزن. لا، في رياض سيزن لوس أنجلوس كارد اللي هو كان تيرنس كروفورد امام إسرائيل مادريموف. نانجا هو الملاكم اللي اكتشفه لينكس لويس مثل ما قال.
اعتقد فادي الفايت هذا حيكون جدا جميل ترى. اكيد طبعا. عندي احساس كذا اي نزال حيكون لملاكمين ليبرهنوا مين هم، او يعني هذا اكبر مسرح ممكن تخوض فيه نزال بحياتك، فاكيد هذا النزال حيكون تنافسي جدا. سبع نزالات عملاقة حنشوفها الآن. تعال نلعب لعبة توقعات أنا وأنت يا تميم. And the defending champion, the undefeated Joshua Buatsi, competing in a scheduled 12-round contest. It will be for the interim WBO light heavyweight championship of the world. نزال جدا كبير بالنسبة لبريطانيا. كالم سميث، جاشوا بواتسي. تميم، جاشوا بواتسي أدى أداء جدا رائع برياض سيزن كارد بويمبلي. كالم سميث غني عن التعريف. مين برأيك بيفوز بهذا النزال تميم؟ انت تتكلم عن فيترن واحد صار له سنين يلعب اللعبه اللي هو كالم سميث، ولكن عندك بواتسي هو الوجه الجديد في الملاكمه. اتوقعها سلايد شويه البواتسي الا اذا خانته الخبره، لانه كالم سميث ترى هيز فيترن زي ما قلت لك، يعني انسان متمرس في اللعبه من زمان. اشوفها اقرب الى كالم سميث. لكالم سميث. كالم سميث. انا حقول هي اقرب لجاشوا بواتسي. The undefeated Ajit Kabayel taking on Jalay Big Bang Zhang in a scheduled 12-round contest for the vacant interim. هنا نبدأ نقول يا فادي حتزيد حرارة الليلة من هذا الفايت. طبعا أجت كابايل بموسم الرياض العام الماضي والعام اللي قبله فجر الكثير من المفاجآت. أرسلان بيك مخمودوف كان عملاق روسي، كان مصنف الثالث على العالم بالوزن الثقيل، كان غير مهزوم. أجت كابايل قضى عليه، صحيح، أسقطه أكثر من مرة، نهى النزال بضربة قاضية تكنيكية. جايلي جانج كمان فجر مفاجأة ب انهاء، خلينا نقول، او ما حقول انهاء لانه هلا في كلام انه حيرجع، لكن قضى على ديونتي والدر في تلك الليلة يعني. نعم. قضى على ديونتي والدر ضربة قاضية مرعبة جدا. فحتروح مع مين بهداك الفايت يا تميم؟ ان شاء الله كابايل. كابايل، انا بقول كابايل. بس كابايل لازم نتكلم قدام ان شاء الله في الحلقات عن الفايتات. هذا النزال حيكون نار. صحيح، لانه الاثنين في راسهم ملاكمة، فهمت؟ في راسهم ملاكمة. يعني فيرجيل أورتيز اللي هم يستخدموا عقولهم وهم يلاكموا. فيرجيل أورتيز لسه طالع من نزال مع بوهاتشوك. يس. وإسرائيل مدريموف آخر نزال له كان ضد تيرنس كروفورد، والاثنين فاجئونا بأداء جدا رائع. ما كان سهل أبدا على تيرنس كروفورد إسرائيل مدريموف، وفعليا هو الأفضل. واكثر مره اشوف فيها ترى كرافورد يعني يتعرض للكمات، كانت شفتها يعني بصراحه في الفايت. نعم. هذا لا، كان اداء جدا ممتاز. انت مع مين حتروح بهذا الفايت؟ اعتقد الريت وورك او الورك ريت، سوري الورك ريت العالي حق اورتيز، اعتقد هو اللي برايك؟ يس. انا حروح مع مدريموف. هنا بدأت التراطيع يا فادي، هنا بدأ الكلام اللي بين الملاكمين يروح ويرجع من هذا الفايت. هذا طبعا نزال كمان تميم جوزيف باركر ودانيال دوبوا، افضل اثنين قدموا نزالات بموسم الرياض العام الماضي. صحيح، او منذ بدايه موسم الرياض. نتكلم على دانيال دوبوا اوقف جيرل ميلر، رجع اوقف فيليب هيرغوفيتش، رجع اوقف انتوني جاشوا. انا بقول لك الفايت هذا فادي انا متاكد بنسبه كبيره الفايت هذا ما حينتهي 12 جوله، حينتهي 12 جوله. ممكن جدا. ما طبعا كمان لنكمل ان جوزيف باركر هو اللي صدم العالم اجمع اول واحد بموسم الرياض بفوزه على ديونتي والدر، رجع بعدين فاز على جايلي جانج بعد ما جايلي جانج اسقطه ارضا. فهذا النزال
بين اثنين افضل اثنين. Future Hall of Fame promoters, future Hall of Fame fighters. It's a great night of boxing. And when you just look at those names up there and you think about all these fights that are going to happen in one night, when you hear that it's just, you think it's perhaps just PR and publicity, the greatest card ever, it possibly really is the best top to bottom card a fight fan, a promoter, a pundit could ever dream of. So let's go to our face-off for the main event, ladies and gentlemen. On the line, all the belts, including the prestigious Ring Magazine title belt and special recognition with the undisputed light heavyweight world championship belt, which will be displayed and presented here this evening by the CEO of the General Entertainment Authority, Faisal Bafarat. So let's bring the fighters to the center, and our photograph will be for the face-off. First of all, ladies and gentlemen, looking for revenge, the former champion, only one loss on his outstanding record. He's seeking revenge, no doubt about it. Please welcome Bيفول and his opponent, seeking validation to show that he is truly the reigning and defending light heavyweight world champion, ladies and gentlemen, universally recognized as the undisputed champion, Bترباييف. Here they are, challenger and champion, the main event on top of a whole stack of main event quality fights, February 22nd. It's all going down for Riyadh season in Riyadh, Saudi Arabia on February 22nd. مرة ثانية يا تميم أو مرة ثالثة بالأحرى بنشوف فيس أوف بين بترباييف وديمتري بيفول. إذا بتذكر ببداية أول مرة عملوا فيس أوف كان بافتتاحية موسم الرياض اللي كان باتل اوف ذا بادست فيه، أو كانت أول مرة بنشوفهم بفيس أوف، العالم كله شافهم بالفيس أوف. بعدين كان في الفيس أوف تبع الفايت الأولى، بعدين الفايت الأولى حبست الأنفاس وكانت نزال يعني من أجمل النزالات اللي شفناها بالعصر الحديث. والآن عم نشوف فيس أوف ثاني بين بترباييف وديمتري بيفول قبل ذا لاست كريسندو اللي حاشرح شو هو اللاست كريسندو بعد شوي، لكن هو نزال الريماتش الشهر القادم 22 فبراير مملكة أرينا الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. وممكن نشهد ثاني أطول فيس أوف بعد اللي كسر الأرقام القياسية المرة الماضية بين فيوري وبين أوسك. ما أظن بيطول هذول الشباب مور بزنس. مو على كذا، لأنه المرة الماضية ما طولوا قد كذا هم الاثنين. ايه بس حتى هم حيطولوا بحس. عدوا دقيقتين. فهذا الفايت إعادة نزال مثل ما قال مايكل بافر، مش ريبيت أو ريفنش، يعني مش ثأر وتكرار، هو ثأر أو تأكيد تأكيد جدارة. لأنه مثل ما بتتذكر النزال الأول عمل ضجة كبيرة جدا من ناحية النتيجة، حتى فاديم اللي هو مدير أعمال بيفول النزال كان متقارب، لكن في واحد من الحكام كان عاطيها بفارق شاسع بالنقاط، ما شفناها بهذه الطريقة. لكن النزال الأول عمل ضجة جدا كبيرة ورقى لمستوى أنه أجمل نزال كان واحد من شوف الأحزمة اللي شايلها فادي قديش. نعم طبعا. وفي فوقها الحزام اللي هو الأندسبيوتد، حزام موسم الرياض، حزام الأندسبيوتد اللي شفناه مرتين إلى الآن. شفناه بالوزن الثقيل مع ألكسندر أوسك، وشفناه مع بترباييف بالوزن الثقيل الخفيف. صحيح. ثاني مرة فادي نرجع هنا نشوف ورانا الأسماء اللي تشوفها ما حتصدق في البداية. هذه طبعا البروموترز
كلهم شغالين مع بعض تحت راية موسم الرياض. تحت راية موسم الرياض، تحت راية الفكرة الأساسية لمعالي المستشار، كلها لعشاق الملاكمة، الأفضل يلاكم الأفضل. نعم، شيء جدا رائع صراحة. مين كان يتخيل نشوف إيدي هيرن، فرانك وارن، أوسكار دي لا هويا، سبنسر براون، كل الأسماء هذه على مسرح واحد. شوف أنت تعرفني من كم سنة؟ أكثر من 8 سنوات، وأنا كنت مقيم خارج السعودية. أنا عشت سنين كثيرة ما عمري شفت الفايتات هذه، ترى كان يطلع لنا زي هذا الفايت مرة أو مرتين فايت. طبعا يعني مو هو كارد فايت. مثل ما ذكرنا تميم. أنت تتكلم الحين شايف هذول كلهم كان بينهم أصلا مشاكل دائما على تويتر، مشاكل بينهم في الجرايد، هذا يسب هذا وهذا يسب هذا وهذا وياخذ ملاكم هذا. الحين كله هنا الروس واحدة. نعم. تبغى تثبت نفسك وريني، جيب ملاكمك خليه يواجه الملاكم الثاني. نعم. طبعا المشكلة الثانية غير موضوع البروموترز كانت موضوع شبكات النقل. صحيح. حاليا الأقرب ل يعني إنه يكون الناقل الرسمي لمعظم المروجين وتحديدا مع موسم الرياض هو دازون. قناة دازون اللي نوجه لها الشكر بصراحة، لأنهم بصراحة مسوين شغل برضو أيضا في احترافية عالية بشكل يعني يسعد متابعين الملاكمة. خليني اشرح لكم جميعا ايش يعني لاست كريسندو. اوكي. هو مصطلح يستخدم بالموسيقى. اوكي. شفت لما يكون في سيمفونية وبتوصل للبيك تبعها او اعلى شيء فيها. أيوة. هذه اللاست كريسندو. فمعناه انت لما بتبدا الايفنت حيبدا الصخب تبعه الى اللاست كريسندو اللي هو اعلى ليفل بالموسيقى. موسم الرياض اوجه لك تحيه لانك حتى هناك دكتور. ايوه اوكي نثير. موسم الرياض اوجه لك تحيه لانك حتى عارف تسوي بروموتنج ومخترع اشياء جديده. ملوك البروموتنج. اي والله اي والله اي والله شيء بصراحه. لا اتس اوكي. البروموشنز والفيديوهات والترويج ما حد يقرب على موسم الرياض ولا على افكار معالي المستشار تركي آل الشيخ صراحه. يعني هذه الحين انت قلت لي ان هاي نوت في خلينا نقول في اي سيمفونيه او اوركسترا. يس. فهو اللاست كريسندو هو اعلى نقطه البيك حق ايوه. لما بتشوفها بقى الباند لما يبدا يسوي كذا هذا. ايوه بالضبط. هذه هي اللاست كريسندو. واكيد هذا الايفنت او هذا الحدث حيكون شيء جبار صراحه. بعدين ايفنت وتشتغل فيه شافت، موسيقى شافت، هذا بصراحة يعني حماسي اوريدي. بكل تأكيد. بكل تأكيد. تميم مرة ثانية أنا ما بعرف، أنا عاجز عن استيعاب إنه هذا كله حيكون بحدث واحد. صحيح. خلينا نتكلم بالسبع فايتات الكبار كافي إنها يعني تكون ل6 شهور أو سنة بخارج موسم الرياض، لكن هي فعليا أنت حتشوفها بليلة واحدة. وما هو صعب على موسم الرياض، ما هو صعب. قبل كذا اتذكر انا معالي المستشار قبل فتره طويله حد نزل تويته قال يلا يا بوكسينج فانز قولوا مين تبغوا تشوفوا مين تبغوا تشوفوا يعني يواجه الثاني. وكان شيء كبير جدا انه بالفعل الناس متعطشه. التويته او التغريده عدت تقريبا يعني الوف، لانه في ناس بدات ما صدقت انه في واحد يقدر يسوي لهم الفايت دريمز حقتهم. شوف ما فينا نتكلم عن موسم الرياض وعن المملكه العربيه السعوديه من غير ما نجيب واحد من البريزنترز زياد المعيوف هو يتكلم عن الموضوع، لانه صراحه بحس انه زياد يعني بيعرف يعبر عن الموضوع هذا. كان عم يتكلم عن موسم الرياض، كان عم يتكلم عن انه هذا الفايت او هذا الحدث يعني 6 شهور او سنه برا الموسم. يعني الفايتات اللي فيه بتكفي مخزون سنه او 6 شهور باي مكان. اول شيء مرحبا. زياد المعيوف معاكم. كنت رائع انت على المسرح صراحه. واعطينا رايك وانطباعك وشعورك بانك جزء من هذا الحدث. يعني الحين هذه رؤيه خادم حرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان، عراب الرؤيه الملهمه. وهذا حدث يعني كمان يعني لازم نشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ للدعم يعني أنا كل يوم ممتن والله الدعم حق معالي المستشار. ويعني متحمس وحدث خيالي. وزي ما قلت يعني هذا موسم لحاله. نعم. وكنت أنا في أوبر اليوم رايح للجيم ويقول لي متى الفايت حقك؟ وأقول له فبراير 22 إن شاء الله. قال لي who's the main event؟ مين المين ايفنت؟
قلت له يعني شوف انت اي فايت طب وتخير اي اختار انت المين ايفنت اللي تبيه، ممكن تحط خير انت المين ايفنت اللي تبيه. كل فايت على الايفنت مين ايفنت، وكمان في مو بس لاعب سعودي لكن اثنين، انا ومحمد العقل نعم. كمان. واليوم يعني صراحه كان شرف، وانا اللي قلته فوق اقوله مره ثانيه هو ان شاء الله اليوم اثنين في يوم من الايام طاوله باذن في يوم الله، من الايام ايفنت كامل ان شاء الله نختم به موسم الرياض، نبدا بموسم الرياض باذن الله، انه كلهم لعيبه سعوديين باذن الله وعرب. تعقيبا على كلامك كمان دعم مع المستشار مو بس الملاكمين، حتى لنا نحن وللعالم العربي وحتى لعشاق الملاكمه بالعالم كله. اذا بتتذكر بترباييف بيفول الاولى كانت مجانا للعالم كله. العالم كله شاهد النزال هذا من غير بيبر فيو او الدفع للمشاهده. يعني ترى الناس تتكلم على هذا الشيء. حتى يعني انا اليوم الكامب حقي في ليفربول، وفي العاده يكون في فلوريدا او لوس انجلوس، او يعني احب اروح واخذ الاكسبيرينس، لكن المره هذه في ليفربول. وحتى وانا اتكلم مع الناس ونتكلم مع معالي المستشار تركي آل الشيخ والمملكه واللي سوت المملكه مع الملاكمه، ويقولون ان وكمان البيبر فيو 25 باوند. هي لما بيكون في لما يكون في بيبر فيو. شفنا البترباييف بيفول كان فور فري، واللاتينو نايت كمان كان صح. كله فور فري. صحيح. واللاتينو نايت حتى لو رحت يعني بعد السعوديه، لو رحت على مصر او الاردن، كل الناس شافت اللاتينو نايت. الحدث كله كان على كل قناه تلفزيونيه يعني. بكل تاكيد. صراحه اللي عم تعمله المملكه العربيه السعوديه ومع المستشار يعني خدم الملاكمه لسنوات. يعني السرعه اللي عم بيصير فيها كل شيء. حتى كنت عم بتكلم انا وتميم قبل المؤتمر الصحفي عن ليله السبت عن حفل توزيع جوائز ذا رينج ماجازين. والله يعني كان خيال، كان حلم، شيء مثل الاوسكار. بنرجع بنقول يعني استخدمناها كثير لهي الجمله، بس ما في شيء شبيه لها غير الاوسكار. بالفعل كان شيء عجيب جدا. كميه الملاكمين القدام الاساطير المستقبليين ان شاء الله منهم زياد يا رب كان موجوده. يعني بصراحه والله خلص الكلام. بقول في الاخير ابو ناصر الله يديه العافيه، زمان هو يعني توك ذا توك and walk the walk. قول وفعل. وكمان حتى الناس كانوا يتكلمون في البريس كونفرنس، قال ديف وإيدي هيرن وسبنسر كلهم قالوا ان الناس دائما تسأل وين بنروح من هنا. what's the next step, how far can we go. يعني اذا هذا حدث what's next يعني this is the best. وانا يعني رسالتي للعالم ان this is the best with the top لكم، لكن لنا من المملكه هذه البدايه. وكل يوم كل فايت، كل يوم وكل فايت كنت دائما اقول هذه البدايه هذه البدايه. ويقولون الاعلام الدولي كيف لا مو بالبدايه هذه البدايه. هذه المشكله صحيح. لسه الناس باذن الله والله يحفظ ان شاء الله حكامنا، وان شاء الله يحفظ شعبنا وجميع الشعوب العربيه. انت بتتكلم عن الناس بس بتشوف الملاكمه، الناس ما هي شايفه نيوم، الناس ما هي شايفه العلا، الناس ما شافوا الترينز اللي فتحت قبل اسبوعين. وبصراحه خففت شويه من بصراحه بما اني احد سكان الرياض. لا يا حبيبي خففت. لا اكيد ان شاء الله. انا خايف ان تكون خففت لانها هب الناس مبسوطين. بعدين هلا صارت الزحمه على القطارات. انا لا الى الان ما قدرت اجرب القطار. ترى في ثاني يوم واحده المحطات قفلوها ما قادرين كثر الناس. زياد احكي لنا شوي عن استعداداتك لهذا النزال. انا الكامب حيكون بليفربول. في ليفربول. انا لي هنا اسبوعين. هذا اول كامب لك زياد برا امريكا. خلاص اول مره برا امريكا. لا انا ليفربول الحين. انا الكو مانجر حقي بول سميث، اللي هم السميث فاميلي في ليفربول معروفين منهم. كالم سميث اللي كان جالس جنبي، وكان في كالم سميث، في ليام سميث، وفي بول سميث وستيفن سميث كمان. هم 4 اخوان من اكبر عائلات في بريطانيا للملاكمه. والكو مانجر حقي بول سميث. دائم كنت اروح على ليفربول مع بادي وكالم. بادي المدرب حقي يدرب ابطال عالميين كثير ومنهم كالم سميث. فانا لما نتكلم عن الاستعدادات قبل التمرين حقي انا اروح اشوف كالم سميث، اخذ كرسي جنب بادي ماجرت واجلس بس اتفرج على كالم سميث الوقت كله. ساعتين اشوف كالم سميث ايش يسوي، كالم سميث كيف يتحرك، كالم سميث كيف يضرب. تكلم على يعني واحد من برضو ابطال يعني عالميين. هو ما في شيء ترى يعني زي ما يقول ما هو عيب ولا هو حرام ولا هو شيء يعني يكسف. بس هو خسر من بترباييف. بترباييف وكانيلو كمان يعني كانيلو وكمان بس لكن فايز بالقاب كثيره. فلما نتكلم على الاستعدادات انا اسوي الاستعدادات حقي. انا لي هنا اسبوعين ونص بليفربول.
جاي على هنا البريس كونفرنس وبرجع ليفربول على طول، يعني اللي هو بالسلامة إن شاء الله. 8 ويكس مينيمم، وانا احب ان هي تكون اكثر من 8 ويكس كمان. والسترينث اند كونديشننج حقي اسويه في مانشستر، يعني اللي هو ساعة ونص وساعة ونص. لكن انا احب كذا، انا احب ان اشوف وين افضل المدربين، وبدعم الدولة وبدعم المملكة ودعم معالي المستشار تركي آل الشيخ. الحمد لله يعني انا قادر ان انا اجلس في ليفربول واروح مانشستر واخذ السترينث كونديشننج احسن مدربين، وهم قالوا لي في البدايه انت ايش تبي وبنسويه، انهي مدرب تبيه هو هذا المدرب. هذا الكلام اللي انا قبل كذا يمكن ذكرته لمحمد العقل، ما كنت وقتها زياده قابلت معك، قلت له محمد العقل انه مع المستشار اتس بيكيم بسايد ما شاء الله انه بيكيم يعني ان اكسبرت لسه بروموتر يعرف يحط مين قدام مين. برضه هي زمنته رايت ناو في الملاكمه، لانه اتذكر هي واز انفولف برضه مع محمد العقل زي ما انت الحين ذكرت لي، في انه ايش اللي يناسبك وايش اللي حيكون افضل لك، عشان اول شيء النجاح ان شاء الله يكون لك، وثاني شيء يكون باسم البلد. هو نجاحنا نجاح معالي المستشار، ونجاح معالي المستشار والله نجاحنا كلنا. صحيح. ولما حنا نفوز هو نجاح للبلد، ترى هو يفوز. يعني حنا لما نفوز، حد قال لي حتى من عند معالي المستشار، قال لي لما انتم تفوزون كسعوديين هو يحس الفوز هذا يعني فوز. وصراحه هذه الحقيقه والله هذه الكلمه قالها وانا في لما فايت ويمبلي، قال والله جاء سلم علينا وقال ترى هذا اللي بتسووه لبلدكم، ما قال انه ترى مو بس الملاكمين كمان. اكيد. فيعني هي الاستعداد ان شاء الله بتكون قويه، ومستعدين لفايت قوي زي فايت لاتينو نايت، وان شاء الله يكون اداء رائع. لسه لم يتم الاعلان لا عن خصم لك ولا عن خصم لمحمد العقل. لكن بالنسبه لباقي الكارد بدي اسالك عن توقعاتك. بعرف انه انت بتربطك علاقه بكاليموندو سميث. بتعرف ليه اسمه كاليموندو اولا؟ ليش؟ ما بتعرف؟ لا ما اعرف. بتعرف يا تميم؟ لا. تعالوا اعطيكم معلومه. تتذكروا دوناتيلو ومايكل انجلو هذا؟ ابوه كان يديله كاليموندو لما كان صغير. اوكي. من وراء النينجا تيرتلز. اوكي. سلاحف النينجا. انا فكرت يعني موندو اللي هو عالم بطل عالم. طلع لا انه انا توقعت انه في شيء اسبانيش داخل في الموضوع. ايه موندو من مونديال، يعني مونديال انه شيء عالمي. طلع لما كان صغير كان يحب النينجا تيرتلز، سلاحف النينجا، فابوه سماه كولوموندو، من وقتها صار كولوموندو. رايك بهذا الفايت كالم سميث وجوشوا بواتس؟ شوف لو نتكلم يعني على الحين جست اون بيبر، انا اشوف على الورق. على الورق يعني انا اشوف ان كالم سميث وبيفوز بسهوله كمان، عشان انا شايف كالم سميث اكثر من مره في الجيم في الكامبس، وشايف بواتسي كمان لما كان في الكامب مع دان عزيز اللي هو يلعب مع بادي ماجريد. فكنت شفت يعني اثنين وشفتهم في الكامب، شفت الشغل. لكن خلينا نتكلم على الورق بس، انه كالم سميث خسران بس من بترباييف وكانيلو، واحد اللاعبين اللي فاز عليهم كالم سميث ولعب ضدهم احسن من بواتسي. لكن ما نقدر نقول نفس الشيء على بواتسي، ما نقدر نقول ان بواتسي لعب ضد ملاكمين اصعب من كالم سميث او اكثر خبره عن كالم سميث، او انه فورمر وورلد تشامبيون زي كالم سميث. انا شايف ذا بيست فايت لجوشوا بواتسي صراحه اقوى فايت. اثنينهم دان عزيز وكانوا ويلي هاتشنسون. والاثنين صراحه يعني ما يقربون لكالم سميث in my opinion. وذكرنا اللي فادي، قلت له انا اشوف بعض لكالم سميث بحكم الخبره احسه هيز فيترن. الحين معالي المستشار قال جوشوا بواتسي. بتعرف في الورقه حقت اي جي. انا قلت لتميم جوشوا بواتسي، بس لانه شوف الخبره حتلعب دور جدا حلو لصالح كالم. بس كالم جديد على الوزن تقريبا، يعني يعتبر ريلاتيفلي جديد على الوزن الثقيل الخفيف او اللايت هيفي ويت. لا بس اول فايت في اللايت هيفي ويت كان نوك اوت فيرست راوند فيرست مينت، يعني كان شيء مخيف. تمام. بعدين لعب مع بترباييف بعدين بترباييف. وبتذكر هذا الموضوع انا وياك تكلمنا فيه، موضوع بترباييف. انت يعني شرطنا على حلاقه دقنك صح؟ المفروض بس ما يحبوني الناس. ولا انا لو حلقت دقنك. فكنت عم اقول بس انه موضوع الوزن جوشوا بواتسي والعمر بحس ممكن يلعب لصالح جوشوا بواتسي. شوف هو سلاح ذو حدين فادي، صح انت فيترنز بس معناه انت كبرت في السن، وصغير في العمر معناه انه انت لسه عندك الطاقه وهذا، بس ممكن ما عندك الخبره. هي الطاقه ضد الخبره. تمام. واذا بديت وانت صغير وفايتات كثير ممكن تكون تعرضت يو انتو ميني الوت اوف وورز، فتكون خلاص اوريدي يعني جسمك مهلك حتى لو كنت صغير. لكن فهذه يس
فايت بواتسي مع هاتشنسون في ويمبلي، يعني في شوية شوتس اللي خدها بواتسي اللي كان هو انهز منها شوي. كنت ساعات بس أقول لنفسي على الحين يعني لو كالم أعطاه نفس اللكمة هذه. بس على قولتنا احنا أمس هاتشنسون طلع هقاص برضو، يعني ما هو قد يوم كان ذكر البريس كونفرنس كان في تحديات وحسوي وافعل صح واجيبك ووديك. بواتسي كان افضل منه بالفعل. لا هو بيعرف يتحدث اكيد هاتشنسون، يعني كل الناس تتكلم في له كان هذا الطابع اللي هو انه انا يعني الباد بوي خلينا نسميه، انه انا بعرف اتكلم وبعرف هاجم بالكلام نجي للفايت الثاني اللي هي اجت كابايل وجيلي جانج. مين برايك؟ والله انا احب كابايل، مره احب كابايل، ويعني حتى كلاعب انا صاعد على الحين واليوم، يعني والله يعني كابايل ممكن يكون ايدل كمان في اللي يسويه وانه هو يعني ما كنا نتوقع صحيح ان كابايل بيسوي هذا الشيء، لكن حاسس بس بدري على كابايل انه ياخذ جيلي جانج اللي هو يعني انا صراحه احس ان جيلي جانج ضد اي حد اليوم يعني خطر. شوف انا لاحظت لكن جوزيف باركر وجيلي جانج قريبه لكابايل وكابايل يضرب اكثر من جوزيف باركر. انا حتكلم فيها بعد فادي. اوكي شوف ارسلان بيك مخمودوف كان عملاق او ضربته جدا قويه، ما قدر يضرب اجد كابايل من ناحيه القوه. من ناحيه الحركه فرانك سانشيز كوبي مع ايدي رينوسو كان يعني اسم طالع، عرفت يعني بروسبكت ممتاز. صح كمان ما قدر يعمل يعني تحس اجد كابايل عنده حلول للقوه وللحجم وللحركه ذكي. وما ننسى انه جيلي جانج تقريبا داخل على 42 سنه، فممكن هذا كمان يلعب لصالح اجد كابايل. انا اشوفها باختصار شديد كابايل ان شاء الله، لانه في نقطتين. النقطه الاولى الخفه حيكون اخف من جيلي جانج، فحيقدر يتحرك اكثر منه. جيلي جانج هيفي بانشر، بس ما هو الانسان اللي يقدر يلحقك على طول. اذا انت يدون تريد معاه لا. واتوقع الناس برضو مستهونين بكابايل كقوه. لو ركز زي ما على سانشيز في البدايه انه يستثمر في البودي بانشز كثير، اعتقد انه ان شاء الله ياخذها. ممكن مو ناك اوت بس حياخذها بالنقاط. طيب خلينا نتكلم عن مادريموف وفيرجيل اورتيز. انا احس صراحه مادريموف. انا كمان انا احس مادريموف، بس عشان كمان بوهتشيك فيرجيل اورتيز كان يعني فايت وضح لي كثير اشياء كثير يعني عن فيرجيل اورتيز. كان فايت حلو، ستايلز ميك فايتس، ومو بشرط انه يكون نفس الشيء، لكن مادريموف عندي اقوى من بوهتشيك والستايل معقد اكثر من بوهتشيك، فبنشوف فايت حلو. مادريموف انا اشوفه بالفعل له طابعه وستايله الخاص، بس انا توقعتها الهانتر فيرجيل هانتر، اسف فيرجيل اورتيز. فيرجيل هانتر مدرب صحيح لفيرجيل اورتيز كمان. فيرجيل اورتيز انا توقعتها يا زياد انه الريت وورك حقه حيكون عالي، فممكن هذا هو مع اللي فيرجيل اورتيز. فممكن هذا هو اللي يكون الشعر اللي تديله الفايت. بس شوف اذا بتتذكر فايت كرافورد ومادريموف، الاوتبوت حق مادريموف كان الريت تبعه جدا عالي وما بيوقف على الارض. يعني انا حسيت انه كرافورد ما عرف يضربه لانه ما عم يوقف على الارض، بيضله بينط لقدامه لورا لقدام لورا لقدام لورا طول الفايت. انا بتكلم عن فيرجيل اورتيز انه يدينه ما توقف، انه يجوز. صحيح فهذا بالنسبه له اشوفها شوي ممكن بس in the same time as a boxer you know اذا لعب على التايمينج مادريموف ممكن يسهل الفايت عليه كثير. والله بدي دائم يقول شيء، دائم يقول الملاكمين الاثنين دائم اليدين تتحرك، لكن الرجلين هي لا الرجلين عمرها ما تتحرك، لكن مادريموف دائم يحرك الفوتورك عنده مره يعني قوي. فبنشوف مادريموف فيرجيل اورتيز الاثنين يضربون واليد شغاله، لكن الفوتورك يمكن هو اللي بيكون الفرق. فاخيرا حنقول مادريموف. انا بقول مادريموف. اورتيز. وشوف مدرسه شرق اوروبا عموما لما بتجي للفوتورك او تحرك الاقدام، ان كان تريبل جي، لوماتشينكو، اوسيك، كل هدول الشباب او الاساطير خلينا نسميهم، الفوتورك دائما هو اللي بيكسب. دانيال دوبوا، جوزيف باركر. شوف اول دقيقه في البريس كونفرنس كانت يعني حلوه، كلنا نضحك شوي دانيال دوبوا، ويعني
ما يحب يتكلم بس ساعات احيانا يورط نفسه ما يعرف يرد. لكن انا ما حبيت، بس حسيت شوي ان البريس كونفرنس كان سيت اب على دانيال دوبوا يعني. بعدين حسيت يعني انه كان في شوي صراحه سيت اب خفيف، لكن بنشوف فايت قوي ما بين دانيال دوبوا وجوزيف باركر. لكن احس صراحه جوزيف باركر بياخذها. انا بس احب اندي لي اللي هو مدرب جوزيف باركر. اندي لي للي ما يعرف اندي لي يعني من ذا بيست بوكسينج برينز اليوم، اللي هو يعني من اذكى كاذكى من اذكى المدربين اللي هم موجودين اليوم. وهو كان مع شوجر هيل في الكورنر حق تايسون فيوري قبل فايتس اوسك اكيد، وكنا نشوف يعني فيوري وكان رائع صراحه. والحين نشوف الكمباك مع اندي لي وجوزيف باركر. وانا كملاكم، واكيد انت كملاكم تعرف كمان يا تميم، ان المومنتم مره مهم. المومنتم مهم والاكتيفيتي مهمه كمان، وجوزيف باركر عنده مومنتم وعنده اكتيفيتي. بس انا ارجع اقول لك اندي لي كان بعد للمتابعين كان مرشح كافضل كان مرشح لمدرب العام صحيح. it was يعني very يعني deserved، خلينا اقول لك يستحق هذه الجائزه، لانه اللي سواه زي ما ذكر زياد اللي سواه مع جوزيف باركر اللي سواه كثير. الحلو انه الاثنين ان كان دانيال دوبوا ولا جوزيف باركر، كنت عم بقول له لتميم يعني قبل ما يبدا المؤتمر الاثنين ادوا اداء اسطوري العام الماضي، وحتى من بدايه موسم الرياض يعني اكثر من سنه بشوي. ان كان دانيال دوبوا فاز على جيرل ميلر، بعدين فيليب هيرغوفيتش، يا ساتر كيف وقف فيليب هيرغوفيتش، بعدين انتوني جوشوا. يعني عرفت الليفل كان عم يطلع بطريقه مخيفه. بالنسبه لجوزيف باركر، جوزيف باركر قضى على احلامنا بجوشوا وايلدر، قدر يخسر ديونتي وايلدر خساره كانت درس بالملاكمه للامانه، وبعدها رجع فاز على جايلي جانج. فالاثنين يعني حتمية المباراة هذه أو النزال هذا حتمي. ومثل ما كل الناس تعرف موسم الرياض the best fight the best، الأفضل يواجه الأفضل. ومثل ما عم نشوف تنطبق على معظم الفايتات اللي على الكارد، إن كان مادريموف فيرجيل أورتيز، ولا إن كان أجت كابايل وجايلي جانج، ولا دانيال دوبوا وجوزيف باركر. نجي بقى للريماتش. قبل الريماتش اخيرا حتقول انا ما ابي اخسر دقني مين بس اللي يفوز؟ ايوه جوزيف باركر. أنا لا جوزيف باركر. ايه انا اشوفها دوبوا وناك اوت كمان. اوكي اوكي. ريماتش الفايت الاولى بين بترباييف وبيفول، انت كنت قايل انه بيفول هو اللي فاز. اي انا اشوف انه بيفول كان فايز صراحه. هاي كانت الحلقه الثانيه اللي انت المفروض تحلقها. انا اشوف اي ما انا خايف اقول رايي المره دي. لا انا متذكر مسجل لك اياهم انا. لا تفضل. بس يعني انا كنت اشوف ان بيفول فايز بالمباراه الثانيه كمان. ويعني دائما نتكلم حنا في كملاكمين ونقول يعني الغير ملاكمين وعشاق الملاكمه بيقولون بترباييف، لكن الملاكم من هيز ايز بيقول بيفول. ايه بيفول يعني كان في مشكله في بيفول في الشامبيونشيب راوندز، ولو بس كان يعني وقف اكثر في نص الحلبه او يعني ستاند يور جراوند ويعني بيك يور شوتس شوي كمان، كان يمكن كلير انه بيفول فايز. لكن لسه حتى لو هو يتحرك في الشامبيونشيب راوندز انا كنت شايف انه يتحرك افكتفلي، كان افكتيف. وكان لما ينزل لاكمات على بترباييف كانت الافكتيف بانشز اللي هي كرايتيريا في الجادجمنت كمان، اللي مو بس بانشز بس من اللي عنده اكثر افكتيف بانشز. حنشوف يا فادي الفايت جاي بترباييف وبيفول حيكون ان شاء الله الشهر القادم، فاعتقد انه حنخلي الكلام لما نشوفه مع الساده المشاهدين ان شاء الله. انا ضحكوني الاثنين لما قال له ديف لبيفول، قال له عندك اي رساله لبترباييف؟ قال له شايفني ساعي بريد؟ ما عندي رساله لا. فسال بترباييف قال له يعني انا اللي ساعي بريد. ضحكني فيها. انا بالنسبه لي صراحه الفايت الاولى اللي كسبوا اياها لبترباييف كان الضغط والتحكم بالمساحات جوا الحلبه. الافكتيف اجريشن او الضرب الفعال بانت ملامحه على بيفول اكثر، ان كان على الجسم ولا ان كان على الوجه. بالجولات الاخيره
يعني لما قال بترباييف اليوم انه كان محظوظ انه وصل للجولات الاخيره، انا بفهم شو قصده، لانه فعليا بالجولات الاخيره صار كل ضربه يضربه اياها بترباييف تحس انه عم يتوجع معاه. صحيح. اي حد بيتوجع صراحه، اي حد بيتوجع مع اي لاكمات من بترباييف. ايه، فبحس انه انا بالنسبه لي توقعاتي انه الريماتش حيكون تاكيد او وضوح اكبر لبترباييف، وحتى ممكن ينتهي بضربه قاضيه. انا ما اشوف، انا ما اشوف كذا خالص. انا من اول ما اشوف ان بيفول يعني حتى لو ما فاز ما كنت اشوف ان بترباييف بيفوز بنوك اوت. ليش؟ ان اذا ركزنا على ستايل بيفول دقنه دائم يعني ايه في صدره. يس. وكملاكم حتى لو طلعت اللاكمات كلها ولف وسوى دقنه في مكانها وعلى صدره، وكان يعني هذا السر انا بس لحتى اقول لك ليه بتخيل انه ممكن يكون ناك اوت، لانه بحس انه هلا فهم ارتر بترباييف اسلوبه تماما، بيعرف امكانياته، بيعرف قوته، وحيفوت اللي هو خلاص انا فاهم ايش رح يصير يعني. إيه. عرفت؟ فعموما حنشوف لاست كريسندو ب 22 فبراير بالمملكة العربية السعودية في الرياض، كينجدم أرينا بالرياض. ما تكلمنا على فايت زياد المعيوف محمد العقل. ايه الخصم مو موجود، لكن بنفوز ان شاء الله زياد المعيوف محمد العقل ما عندي شك، بيفوزون 100%. ما عندي شك، ورانا الجمهور السعودي باذن الله، وراكم كل العالم العربي ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة، على التغطية الخاصة والمقدمة من موسم الرياض. معكم فادي التل، تميم النصر، ونجم الملاكمة السعودي زياد زيزو المعيوف. كنا معكم في تغطية خاصة للحدث، حدث المؤتمر الصحفي للاست كريسندو. نشوفكم إن شاء الله بأسبوع الحدث بالرياض بالمملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا على المتابعة. شكرا. شكرا.